Yalta, that jewel in the crown of Russian and Soviet empires, and now once again under Kremlin rule. Is there a time that I've come to the destination of choice for generations of tourists from the time of the Tsars. I've been seeking the best treatments a Crimean holiday can offer. And unveiling its secrets. Wow! And I've been souvenir shopping with my patriotic fellow tourists. It's very good. The map of Europe was redrawn in February when Russian troops annexed this part of Ukraine, and the world looked on in shock. President Putin's land grab triggered a bitter conflict in nearby eastern Ukraine, where fighting continues today, and where a Malaysian airliner was recently shot down, killing all 298 people on board. Away from the beaches, Crimea doesn't look such a welcoming place. So are people here really better off under Vladimir Putin? Раз, два, три, четыре, назад. 7:30 in the morning on the Yalta coast in Crimea, and time for pre-breakfast stretches for a handful of holidaymakers. Not all of the guests from this Black Sea sanatorium have got out of bed, but I have. Nina's come from Yamal, nearly 3,000 miles away in the Russian Arctic, and she works for gas giant Gazprom. Natasha and her family are from St. Petersburg, a budget break for a school teacher and an ice hockey coach. The exercises are levelers for all, including BBC reporters. Natasha's been here before, but she says this year's holiday is especially important. После присоединения Крыма мы как-то начали задумываться об истории Крыма и осознали, что Крым, собственно, полит русской кровью. Веками это происходило, и присоединение Крыма изначально ведь было к России, а не Украине. То есть мы считаем, что справедливость сейчас восстановилась. For most Russians, Crimea is an inalienable part of their country. First conquered in the 18th century, it was the pearl in the crown of the empire. By the mid-20th century, Stalin had expelled the indigenous Tatars and turned the peninsula into a red Riviera. Ethnic Russians became the majority, and when it was given to Ukraine by Nikita Khrushchev back in 1954, it didn't seem to matter much, because in those days it was all one Soviet Union. This is amazing, Nina. You've got your own vineyard practically growing on your balcony. After the exercises, Nina shows me her room with a view. And it's a far cry from Nina's everyday life, teaching oil and gas workers drilling techniques near the polar circle. This winter we had 54 degrees below zero. But before that she lived in Ukraine. I want Ukraine to be happy. I want it very much. Well, but for the Crimean people, I think Russia will give more, because Russia is more powerful country. More money. No money. More power. Russian might called the shots when Kremlin-backed troops seized Crimea this February after 23 years of rule by an independent Ukraine. The new pro-Moscow authorities swiftly sought to legitimize their takeover in a referendum, asking Crimeans if they wanted to become part of the Russian Federation. The reported result? 93% in favor. That raised many a cynical eyebrow.
None of that troubles Natasha and Nina, who are off on a boat trip. We're virtually the only party on board. The boat's quite empty, isn't it? Да, я думаю, что это потому, что очень мало туристов. Может быть, не очень мало, но значительно меньше, чем в остальные годы, в остальные сезоны сейчас туристов. По санаторию чувствуется, даже бесплатные лежаки, они сейчас пустые. Хотя в сезон, когда бывает много народу, на них бывает очередь. Russia's land grab of Crimea from Ukraine has drastically cut tourist numbers this year. Western sanctions mean foreign cruise liners are no longer docking in the Crimean ports of Yalta and Sevastopol. The fighting near Donetsk and Lugansk means Russian tourists can't travel to Crimea through eastern Ukraine. This one. No wonder the souvenir stalls are so keen to get my rubles. Oh, look at that. Well, this is saying They terrify by sanctions. they're terrifying. Sanctions. They're frightening us with sanctions. Sanctions with sanctions. And this is Prime Minister Medvedev and Putin. and Putin. And they're, were you kissing them? Pretty man. Pretty. Handsome man. Business may be slow, but these t-shirts are selling like hotcakes. Mujik still. The guy said the guy did. They like Putin? Yes. Потому что, нормальный Он деятельный. Да, он деятель. Он сказал, он сделал. Вот, я сказал, я сделал. Все. Do you think that your life will be better now that Crimea is part of Russia? Должно как-то нормализоваться. Вообще, конечно, я бы хотела, чтобы все вместе были. Как помните, в Советском Союзе все были узбеки, киргизы, украинцы, белорусы, литовцы были все вместе. Вот это, конечно, было бы лучше. И каждый был бы за каждого, понимаете? Это, конечно, лучше. Instead, citizens of the former Soviet republics are killing one another. Fighting in nearby eastern Ukraine between pro-Moscow separatists and the Ukrainian army has already claimed more than 1,500 lives. We're on our way to a refugee camp just 2 hours from the coast, run by Russia's Emergency Services Ministry. It seems tourists aren't the only ones heading for Crimea this summer. Busloads of traumatized ethnic Russians arrive daily in Crimea from eastern Ukraine. Nearly 400 men, women and children sleep here in tents and army barracks. All of these ladies here, they all work in a mine near Donetsk. On the switchboard, they're telephonists. And they are very, very happy to have escaped, but very angry about the situation at home. А теперь у нас такая глобальная проблема. И Огород упал, снаряд, у меня двое детей, один маленький, куда? И только начинают говорить за перемирие, сразу начинают бомбить. Первое перемирие, которое вы сказали, у нас побомбили шахту, вот убили мужа сразу. Natasha, a shop assistant from a small town near Lugansk, shows me the few possessions she's managed to bring with her. Я никогда не думала, что у меня ребенок будет ложиться спать и целовать крестик. Мам, мы будем жить. Я до последнего не хотела уезжать. У меня там все мое. Я зарабатывала это своим потом и кровью. Это я все бросила, уехала. Я бомж. Здесь я бомж. И здесь мы никому не нужны. Meanwhile, just 100 kilometers away on Crimea's beaches, for some, the holiday goes on. Уважаемые обитающие и гости санатория, прослушайте метеосводку на 12 часов. Температура воздуха в тени 25 градусов. Температура воды в море 16 градусов.
Package trips here are also about self-improvement, not just hedonism. The dry subtropical climate is a big draw, and people come to nurture their health under the benign gaze of the Petri Sanatorium. Чтобы избежать теплового или солнечного удара, рекомендую всем надеть головные уборы. Just up from the beach, the nerve centre of the resort, serviced by medics. Vyacheslav Stoyanov is the chief doctor, and he's agreed to give me a tour. Значит, мы в лечебном корпусе находимся, санатория Петри. An array of time-honoured Soviet-era treatments. Разрешает, да? Next, another Soviet-era speciality. Это ванна подводного массажа. Подводный массаж ручной. А как сенсация? Ощущение отличное. Значит, вот для меня два вида массажа есть. Это Таиланд и Крым гидромассаж. Почему вы решили сюда приехать? Это связано с здоровьем или? И здоровье, и поддержать своих собратьев. Значит, есть чувство патриотизма где-то там, да? Every visitor counts. Revenue is drastically down from last year, and 2/3 of the rooms here are empty. I'm told it's the same picture across Crimea. Russians used to foreign resorts could be hard to win back, and some things here might be of limited appeal. Когда они кровь пьют, то больно. In the afternoon, I stroll along Yalta's famous promenade, where Anton Chekhov came to people watch as he was recovering from TB. To boost visitor numbers, Russian airlines were ordered to quadruple the number of flights to Crimea this summer. Moscow's already increased pensions and wages for state employees here. There's been talk of new investments, including a casino zone to pull in the punters. This June, Crimea moved to the ruble, and Russians no longer need a passport. But what if you live here and you're not Russian? On the promenade, I come across an unexpected sight. A bard in a Ukrainian blouse singing a patriotic lament in Ukrainian. It seems like a brave thing to do in the current climate. Mikhailo, a retired railway man, has lived in Yalta for 30 years and now earns his living from the tourist trade. What does he think about what happened? Погано, тобто не хорошо, я не згоден з цим. Вони, тобто, вони цей Крим окупували колись, потім віддали ніби нам, це, тобто, а потім знов забрали, подарували там. А хіба подарки забирають? Very, very tasty. Very tasty. Back at the sanatorium, as Nina enjoys an oxygen cocktail, her doctor has her own view of recent events, and she pulls no punches. Я считаю, наш народ расстроила американская политика. Если бы они не финансировали Майдан, ничего бы этого не было. Вы поймите, везде, где влезет американская политика, там идет война. Возьмите Ливию, возьмите Сирию, возьмите Ирак, который они превратили в неизвестно во что, Афганистан, во всем, куда не влезет американцы, там война. Not everyone agrees. This local woman doesn't want to show her face, but she's concerned that the March referendum on leaving Ukraine could backfire on people in Crimea. Это было против международных законов. Должно быть все по закону. Понимаете? Все по закону. И проводиться должно было все, тот же референдум, но это должно быть по закону. Да, мы перешли в Россию, мы согласны с этим, и многие у нас согласны. Вы согласны, да? Да, мы единственное хотим еще, вот крымчане, которые немножко, мы единственное хотим признания. Это Россия.
There's a lady who wants to get treatment and she says, can you stop talking politics? I want to do my treatments and you can talk about this later. I need to be seen to. Back in Yalta, Mikhailo the musician wants to introduce me to a friend of his who's also uncomfortable in the new Crimea. Vladimir Kravchuk is a local artist and sculptor. This is a fish that talks different languages. Это как из сказки, да? Нет, это не сказки. Это все очень часто спрашивают, как я туда этот шар засунул. Вот это и есть задача, заставить человека думать. Vladimir says he feels trapped and increasingly isolated by sanctions. He misses the international cruise liners which used to come to Yalta. Всегда люди выходили вечером, чтобы посмотреть, огромные эти пароходы уходят, это было здорово. Этого всего нету. Нету этих красивых стариков, которые гуляли, туристы, разговаривали на разных языках. Это всегда было красиво. He tells me he refused to become Russian. Ездил в Симферополь, простоял целый день, с утра до вечера, чтобы сохранить украинское гражданство. И теперь я должен ходить по этим инстанциям, оформить вид на жительство. И я должен теперь оформляться как приезжий какой-то человек. Тоже орех. Два ореха, видишь, чистые. So why don't you take a Russian passport? Wouldn't it be simpler? Я не хочу брать русский паспорт, потому что я потом не смогу путешествовать, я никуда не смогу поехать. Мировое сообщество не признало Крым. Соответственно, если я буду куда-то ехать, меня скажут, что это за паспорт, и я не смогу в посольстве оформить даже. And he says the mood here has changed. Совершенно другая атмосфера. Она абсолютно не радует меня. Я как-то так себя ощущаю каким-то таким, зажатым. Вот боишься лишний раз, оглядываешься, там, слово сказать, а вдруг кто это услышит. И есть некий такой страх. So Vladimir's now debating whether to leave his beloved Crimea for good. Many of his friends have gone, and he's already sent away some of his artworks. Away from the beaches, the atmosphere Vladimir complains about is tangible. Armed militia units, who call themselves self-defense forces, constantly patrol the streets. I've come to see the acting Prime Minister, Sergei Aksyonov. It's said that in the 1990s he was mixed up with the criminal underworld and went by the nickname of the Goblin. But then he reinvented himself as a Russian nationalist. And although his party had just 3 seats in the local parliament, the annexation of Crimea thrust him into power. Несомненно, мы ответственность брали на себя за всю ситуацию, которая происходит в Республике Крым. И в данном случае этот сезон, конечно, уникальный с точки зрения обстоятельств, которые которые у нас происходили в марте месяце этого года. И поверьте, люди этой ситуации рады, они готовы определенно терпеть неудобства в течение этого курортного сезона, в связи с тем, что количество туристов не такое, как ожидалось. Но в данном случае, еще раз говорю, мы задачи минимум выполним. Крым, я считаю, в состоянии сегодня переварить любую ситуацию, а к следующему сезону мы уже будем готовы во всеоружии. Сможем принять больше 5 миллионов туристов, никаких сомнений у меня нет. The West says what happened here was an illegal annexation. What do you call what happened here? Is it a revolution? Is it a putsch? Какая может быть аннексия или какой может быть захват или путч, если не было ни одного выстрела сделано? Так что это было единодушное мнение. 90%, свыше 90% граждан, проживающих на территории республики, высказались однозначно. А мы, как руководители этого проекта, выполнили волю граждан. Across Russia, school textbooks are being updated to include the Kremlin line on events in Crimea. These pupils are on a historical tour of Sevastopol, headquarters of the Black Sea Fleet, Russia's only warm-water naval base. Ну что ж, мои дорогие, доброе утро! Now all the ships here are Russian, after the Ukrainian Navy was unceremoniously forced to weigh anchor and sail off this spring. The Russian government is sending tens of thousands of school children to Crimean summer camps with special patriotic programs this year. This lot arrived yesterday from Moscow, and they've got a really packed itinerary. С кем, Севастополь, тебя сравнить? С
героями Греции, Древнего Рима. Слава твоя, что в гранит не в гранит, ни с чем в истории не сравнима. First stop, the 1850s. The Crimean War, waged by the Western powers to contain Russia, dragged on for 3 years and led to heavy casualties on all sides. We're in the Circular Panorama Museum, which presents the action from the Russian soldiers' perspective. This gigantic painting is about the Battle of Sevastopol fought in June 1855, when the Russians had to defend their port city against onslaughts from the British and the French. It's a key date in Russian history, and this tour is designed to teach a new generation about the importance of Crimea and also about Russia's role on the world stage. Next stop, World War II. During what Russians call the Great Patriotic War, Sevastopol was again besieged and conquered by the Germans before it was eventually recaptured by the Red Army. Это знаменитый севастопольский снайпер Людмила Павличенко. Так вот, Людмила Михайловна уничтожила 309 гитлеровцев. Out in the harbour, I asked these Moscow teenagers whether they think it's fair that all these ships now belong to Russia. Вполне, да. Это же наш был раньше. Ты рада, что сейчас Крым часть России? На самом деле не то, что рада, скорее всего огорчена, потому что вот именно только из-за Крыма произошла вот эта вот ситуация с Украиной. Правительство могло решить все мирным путем, но мирный путь не нашелся у них. There were waves of patriotic euphoria across Russia when this territory was annexed in spring. But as Crimea embarks on its new journey, East-West relations are sailing into very choppy waters. The shooting down of the Malaysian airliner amidst the continuing bloodshed in nearby eastern Ukraine has further destabilized the region. The West accuses Moscow of encouraging and arming the separatists and has now imposed the toughest sanctions since the Cold War. Russia may have reclaimed its Black Sea paradise, but at what price? And will Crimea's story have a happy ending?